Bishito haria hothe ori mwiroreri mwendo wa ceceni ya Kameme TV ni twagiukana maria twatinda tugikumathira kuma ituri itiganite cia bururi uyu tukimenya uria bururi wa tinda ukigariura muthenya wa umuthi arikanaga kiumia tariki ni 9 mweri ni wa mugetho. Reke twambe tumurike matemo ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. Police have surrounded the home of former Minister for Internal Security, Mr. Matiang'i. Mawakiri ya uria wari minister wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i guthigoti ni gwetha watho wa kugiria ruhonge rwa borithi kumuikia ngono guku thirikari ikiregana na uhoro ati niyo iratumite maabitha borithi kumuikia ngono muciini gwake Karen Waira. Githagathago kwiyumiria mucemanini wa bunge Azimio thutha wa mubunge wa Lang'ata Felix Odiwuor kana Jalango wikio nja wa mucemanio thikũ igĩrĩ tu thutha wake na bunge angĩ gũcemania na president thigiraini wa iregi. Kamite ya kwandĩka arutani TSC gwitikira kuri na unyihu wa arutani ya mathomo ma JSS na kwiranira kwambatĩria ngathĩ ya arutani kuma thukuru-inĩ cia mũthingi nĩguo gũthomithia thukuru-inĩ cia JSS. Na uria wari minister wa githomo Professor George Magoha kuharirio mitha ya kiririkano gũkũ andũ a nyũmba na arata makimugathĩrĩria gũkorwo ari mũndũ mwĩtĩkia na mwendi wĩra wake. Ni mwihoko wito hwaine waku ni muhoreru ni ngakunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tugukorwo tugiteithania umemerekia-ini uyu na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko. Tukiambiriria mohoro maitu hwaine uyu kuri na uhotekeku uria munene uria minister wa tene wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni urabangite gicanjama kiria kirahanikire gwake mucii hwai Waira. Munene wa ruhonge rwa uthuthuria Mohamed Amin no heanite murugamo uyu akiuga ati uthuthuria uria mekite nduri handu urakuruhania abitha o wothe wa borithi. Riboti no tuharirio ni mwandiki witu Kimani wa Ngũnjiri. Gicanjama kiria kirahanikire mucii kwa uria wari minister wa ugitiri wa thiini Dr. Fred Matiang'i hwai Waira riu nikioete mwerekera mweru thutha wa ruhonge rwa DCI kuuga ati kuri na uhotekeku munene wa ati Matiang'i niwe urabangite maundu maya mothe. Kuringana na munene wa DCI Mohamed Amin, uthuthuria uria utafanitio gukinyeria riu wonanitie ati gutire abitha ona umwe wa ruhonge rwa borithi ukuruhanitio na maria marahanikire na ati ona gutuika kuri na uthuthuria wa maundu matiganite urathie na mbere ugikuruhania Matiang'i. Uthuthuria uyu nduri urakinyira gikiro gia kwenda uira wothe kuma kuri Matiang'i. No officer from the DCI or the National Police Service for that matter were deployed to find or arrest Dr. Matiang'i at his residence or anywhere else. Mohamed niageretie gucora bica ya kuonania ati Matiang'i niwe mubangi wa maundu maya akiuga ati thaa 2 cia utuku niguo aramenyithirie arangĩri yake ati nietereire ageni na ihinda rĩtarĩ iraihu thutha ũcio mawakiri aria matanagwetwo marĩtwo mao marekinyia muciĩ kwa Matiang'i na ndagĩka nini thutha ũcio gĩkundi gĩa ateti kĩrekinyia hamwe na wari ni mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga no mawakiri aya ni maracokire kuma kwa Matiang'i makiuga mathie kwaria na andĩki a mohoro no ni maraigire ngari ithatu muciĩ kwa Matiang'i na thaa 3:30 cia utuku. Raila aramauma thutha. So Matiang'i then informed the guards that police will be arriving accompanied by the media to arrest him and instructed them to allow the police access to the home but to lock out the media. The communication team attached to Honorable Raila Odinga then alerted newsroom that the former CS home was surrounded by an elite squad of the police. Well, I've just received information very late now that
police have surrounded the home of former Minister for Internal Security, Mr. Matiang'i. Ruhonge rwa DCI rugite uthuthuria wigi gicanjama giki no urathie na mbere na kurikirio na ati mundu wothe ukunyitikana na ihitia ria gukorwo na itanya o riothe ria guthoga thayo wa bururi na kwendia guoya ni akung'ethanirwo nake kiwatho. Our preliminary findings have uncovered evidence of a well-coordinated and deliberate attempt to spread false information and incite public fear, unfortunately spearheaded by a person of the standing of a former Interior Security Cabinet Secretary. To stand with Mr. Matiang'i and anybody else to ensure that the law of this country is respected. Maya magithie na mbere na ruo ruhonge rwa wabici ya thitango cia muingi DPP na irugite ni rugutacukiria Matiang'i ikinya kirikanati na athondekete maratathi matari na uma thiini wa mo megie gicanjama kia Hawaii. I have looked at his application in court and he has alleged that me and the president met on the sideline to plan in Mombasa when we had the African Prosecutors Association to plan against him. That in itself is a perjury, and I will take him to task. I will take that affidavit to task because it's unacceptable. Let him table that evidence that we did that. Matiang'i kugerera mawakili yake ni matetetie thirikari ni undu wa kwenda kumuikia ngono na gitumi kiria gitataririo. Let them come when it's daytime. Let them come when we lawyers are there. Let them come when everybody is seeing. Halo-ini ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri. Tore o ciĩgiĩ riboti no ya Dagitari Fred Matiang'i ni ahetwo bodi na igoti ya muigana wa ciringi 200,000 ya kugiria ndagaikio ngono ni borithi ni undu wa gitumi o giothe. Oni thutha wa mawakili ake gwikinya igoti ni makiuga Matiang'i ni arahithũkĩirwo ni maabitha borithi gwake muciĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ni undu wa itumi itoĩkaine. Thutha wa mutongoria wa mung'ethanĩro Raila Odinga, batoni ya atongoria ngwatanĩro ya Azimio na mawakili kwamba hema muciĩ kwa ũrĩa warĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dagitari Fred Matiang'i ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, makiuga kũrarĩ na njama ya kũmũikia ngono na muciĩ wake ũrarigicĩirio nĩ borithi. Thirikari nĩ ĩreganĩte na ndeto ĩno ĩkiuga nĩ mũhuhu. Kuringana na ndũmĩrĩri erekereirio ni minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki, gũtirĩ abitha ũmwe wa borithi ũratũmĩtwo muciĩ kwa Matiang'i kũmwagagia kana kũmũikia ngono. Kindiki nĩongereire kuga nĩaranĩirie na rũhonge rwa borithi, kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa kũrogota magoti rwa KRA, na hatirĩ rũhonge rũrĩ na bata kana gĩtũmi gĩa gũikio ngono kwa Matiang'i. Kindiki ni athiĩte na mbere kuga maabitha a borithi marĩ na wĩra wa kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri na thirikari ndĩrĩ na bata wa kũhũthĩra borithi kwagagia mũingĩ. Hau kabere munene wa borithi Japheth Koome na mũrũgamĩrĩri munene wa kamĩtĩ ya EACC Twali Mbarak nĩmekũrekereirie ndũmĩrĩri makĩyeherania na kwenda gũikio ngono kwa Matiang'i. Ona kũrĩ ũguo mawakili ya Matiang'i nĩ mahoete igoti rĩrute watho wa kũgirĩria borithi kana rũhonge o ruothe rwa thirikari gũikia Matiang'i ngono. All that we are saying, the accusers know what he has done. Let them present it, the lawyers will deal with it, and the CS is ready to follow the due process. Nĩmongereire kuga Matiang'i aragagio nĩ ũndũ wa thũgũrĩ ya mũgũnda wa Rwaraka ũrĩa gwĩkũagĩrwo kũrĩ mbeca cia thirikari cianyuire maĩ. Pockets of information that it is about either Rwaraka land matter. Now the other issue that I know they are looking up to for that investigation is issues surrounding the huduma number. Kuringana na maratathi ma igoti, Matiang'i augĩte arĩ na riboti thirikari ĩrĩ na mũbango wa kũmwagagia na ũndũ ũmwe na andũ a nyũmba yake hatarĩ gĩtũmi, na rĩu maraikara na wagagu atoĩ rĩrĩa akahithũkĩrwo. The CS is ready to defend himself, to record a statement anywhere the government wants to do. O kahinda-inĩ o kau mũtongoria wa rĩngĩ mbunge na nowe mũmbunge wa Kikuyu Kimani wa Icũng'wa augĩte gũtirarĩ na borithi kwa Matiang'i no ũrarĩ mũbango wa Azimio wa gũtuthũra wagagu na kũharagania thayũ wa mũingĩ. Waambia wa Kenya sio wajinga, na ndio tumewaambia wa Kenya
wasiingie kwa haya mambo ya watu ambao wanataka uchochezi, wanajaribu kuchochea Wakenya. Icung'wa niongereire kuga mubango ucio urarongoreirie kurehe rumena gatagati ka President William Ruto na atongoria a rũrĩrĩ rwa Gĩthii aria mabangite gucera thingira-inĩ wa iregi ica ikuhĩ. We want to ask Raila Odinga, because he had his phone and the script of this drama had his phone there, to share with Kenyans one photograph, one video, or anything they have of any officers that were around Matiang'i's house. Miario ya Icung'wa nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ Senator wa Nandi Samson Cherargei ũrĩa ũrĩtie Matiang'i anyitanĩre na borithi angĩkorwo kũrĩ na ũthuthuria ũrekwo handũ ha gũkurania na atongoria a mũng'ethanĩro, gũkũ akĩmũririkania mĩario yake ya hau kabere. Former CS of Interior, Matiang'i used to disobey court orders. So it's a paradox of the same. Because there are 1,001 court orders that he disobeyed, and you remember including the famous Miguna. Matiang'i ari umwe wa andu aria mari na uge munene thirikari-ini ya President Uhuru Kenyatta, na riu mawakiri yake maugite ni megucoka igoti-ini gwitia ihoya ria kugitira President Uhuru Kenyatta undu umwe na ndudu yake ma minister matikae kwagagio ni thirikari kuhitukira honge cia ugitiri. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Atongoria othe aria mathuritwo rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance na aria macemanitie kana ni macemanitie na President William Ruto ni moritio meyeherie iturwa-inĩ iria mathurirwo. Mĩario ĩno ĩrutĩtwo ni mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga thutha wa mũmbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor kana Jalang'o kũhamũrithio mũcemanio-inĩ wa atongoria Azimio uria uma mwena wa Manzoni kaunti-inĩ ya Machakos, kuria no ambunge eritu a kiama kia Jubilee mekinyirie mũcemanio ũyũ. Mwandĩki witũ Mohoro wa Ndung'u na riboti makiria. Mbere ya atongoria ngwatanĩro ya Azimio magomanĩte kũnyorokia ũgacĩru wa ngwatanĩro ĩno, mũmbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor kana Jalang'o nĩ ekorire hatĩka-inĩ kumana na icera rĩake thingira-inĩ wa iregi hamwe na ambunge angĩ kĩama-inĩ kĩa ODM mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ, icera rĩrĩa rĩtahĩtũkirio nĩ ũtongoria wa kĩama gĩkĩ. Na ndagĩka nini thutha wa mũtongoria wa Azimio Raila Odinga gwĩkinya, mũmbunge ũyũ nĩ ahamũrithirio mũcemanio-inĩ ũyũ, no agĩtetera augĩte ndaracũnga mũhera nĩ gũcerera president. I can't regret meeting president because I'd gone there as my own capacity, and it's because he had called me for development issues. And I still repeat, I feel bad that I can't attend the meeting when Baba is here, and you know very well what I've done for the party myself. There's no apology about it. I went there for development. You don't apologize when you've gone and you've been called. Icera rĩrĩ nĩ rĩrarakĩte atongoria a ngwatanĩro ĩno arĩa morĩtie ateti aya arĩ hamwe na angĩ 30 a kĩama kĩa Jubilee meherie iturwa nĩ iria mathurĩtwo rungu rwa tigiti wa Azimio. Parliament is the one that the executive comes with a budget proposal to Parliament. Parliament looks at those budget proposals and then agrees on how to allocate resources. So the days when members of Parliament used to go and see Mtukufu Rais Nyayo, ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga local housing hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo, imekwisha. These people must be seen for what they are, traitors in the cause of a revolution. We must also exercise tolerance. When somebody wants to say sorry, don't throw them out. Mũthenya wa ira mbunge makiria ma 30 a kĩama kĩa Jubilee nĩ maraiguithanire kũrutithania wĩra na thirikari, na oho riboti cia kũmamũkĩra ikĩrĩkana gũgakinyanĩrio kiumia kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa president agatongoria mũcemanio wa mahoya. Mũtũrĩre wa ũteti wa atongoria arĩa marĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio na arĩa marathiĩte thingira-inĩ wa iregi rĩu ũrĩ moko-inĩ ma ciama iria ciũmbĩte ngwatanĩro ĩno, kũringana na ũtongoria wa ciama ici, aya nĩ athigani arĩa mabatiĩ kwĩyeheria. But if you choose to go to another party, do it decently. Resign, go, let us have a by-election. Those who want you, let us have them landing you on their ticket. Ukishida ni sawasawa, Kenya bado itaendelea. This is very cheap. Very cheap and principled. That is political prostitution. Gũkĩrĩ ũguo thirikari ya Kenya Kwanza nĩ yokĩrĩirwo, minista ũrĩa ũratungatagĩra ministry ya ũgitĩri Eugene Wamalwa akiuga maminista othe arĩa mararĩ thirikari-inĩ ya President Uhuru Kenyatta nĩ mabangĩirwo kwagagio. Having been a defense minister,
I had about 4 security officers. 3 were withdrawn. But the day I was seen in Kibra, the next day, the only remaining police officer assigned to me was also withdrawn. Gukire oguo Raila Odinga ugite ndekwenda ngithi cia urumwe na President William Ruto na akoria ateti aria matekunyitanira nake micemani-ini ya muingi maheane gitumi. Please do not blame your constituents when after 4 years or thereabouts they throw you out. Do you think these people who went to State House today, the ones who went the other day, if there's an election to be called, would they really? Hideni oreu seneta wa Migori Eddie Gachagua ni andikire mwandiki munene wake makia ODM na ikirigiti wake magiki akienda abunge na seneta ODM aria mararithingire-ini wa iregi matacukirwo ikinya na njira ya kumaruta kiama-ini giki na oho meherio kamiti-ini iria matungatagira bunge-ini ya bururi na Senate. Ribotera Kameme TV retwa riakwa ni Mohoro wa Ndung'u. Tukirie na riboti yo ndugetikire gugithi kuraihu ni tugukorwo tugicokereria thiini wa ikereka ria keri ria Mutamburuko itu wa Mohoro. Thengio muno ni kuhurira reke nguhe kiugo uturi uririre ta kothi ndukana hande meigua gacira ga guthie kwene tondu muthenya umwe ciana ciaku no ciurure cigere gacira kau citari iratu citheca ngwe ni meigua yo handa mahua kana handa macungwa cingikagera ho citue ikiriaga endera andu aria angi maundu mega. Kupata maundu mega kama sikiza tune yako dial *860*389#. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda GoTV ikupandishe. You always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. GoTV, love it. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's Double. Jishindie pesa taslim guaranteed kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 ndani ya daily draw, na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Mount Kenya, Masai Mara na Naivasha. Sambaza upendo na Lotto na ujishindie hadi shilingi 1,100,000. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Synagogue of Hope Church Kasarani ni marakumenyithia ati o muthenya wa Sunday ni marikoragwo na ibada thiini wa Kameme TV kuma thaa 4 rucini o nginya thaa 5 na service iyo ĩngĩ igacokerwo thaa 9 nginya thaa 10. Ibada iritongoragio ni Apostle Teresia Jenga. Nyitanĩra na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani wĩgwa kumucie kuhitukira Kameme TV o muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 4 rucini. Thaa 3:19 tugagicokereria oro ringi ari ikereka ria keri ria Mutamburuko wa Mohoro. Kamiti ya kwandika arutani wira TSC ni itikirite kuri na unyihu wa arutani a guthomithia arutwo a junior secondary, ikiuga mubango uri uriho kwa ihinda riri ni kwambatiria ngathi ya arutani a thukuru cia muthingi aria makinyanĩirie ikero cia kimathomo guthomithia arutwo a grade ya 7. Akeria mwena wa Naivasha hindi ya giikaro na kamiti ya Senate igie githomo, murugamiriri munene wa TSC Nancy Macharia augite ni makoretwo magicokaniriria ithabu ria arutani aya niguo kuhota kumatuma thukuru-ini iria itari iramukira arutani a kuigana. Ngina wa Wandurwa na riboti ino.
Giki nĩ kiumia gĩa kerĩ kuma arutwo a junior secondary kwa mukirwo mathukuru-inĩ na mathomo thukuru-inĩ nyingĩ cia mũingĩ matirĩ marambĩrĩria. TSC rĩu ĩgĩtĩkĩra kũrĩ na ũnyihu wa arutani na o nĩ thengia ya arutani 30,000 arĩa marandĩkirwo wĩra ica ikuhĩ gũkorwo mekinyĩtie thukuru-inĩ kũrĩa matũmirwo. Hĩndĩ ya gĩikaro na kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gĩthomo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa TSC Nancy Macharia augĩte nĩ mambĩrĩirie gũcokanĩrĩria ithabu rĩa arutani makĩria arĩa marabatarania nĩ ũndũ wa arutwo a grade ya 7. You are aware we have opened a portal, an online portal at the TSC, and we have asked all the teachers who would want to teach JSS and they're in primary and they have the right qualifications to get into that portal and register. And so now the next thing, and that's why I don't have the numbers right now, is to go back to that portal and see how many teachers have expressed interest in joining JSS. And it is only after that, and we can give you these numbers later on, then that we then start mapping them against the JSS and the number of schools that the ministry has mapped. Maya mokĩte rĩrĩ nake mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa arutani Collins Oyu augĩte nĩ morĩtie arutani thukuru-inĩ cia mũthingi kwambĩrĩria gũthomithia arutwo a grade ya 7. Rĩrĩ kĩama gĩkĩ gĩtanyĩtwo kũgĩa na gĩikaro na TSC kwarĩra mifango makiria. We have our teachers doing this work. We cannot let our learners just idle in schools. Let them do that work. As Kenya National Union of Teachers, we shall come out and say they are qualified. Can we talk about the caveat that you're talking about? Can we address it? So we have started a debate about this caveat. C-plane, even with degrees, upper second, not being allowed to teach junior secondary. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ gĩthomo Joseph Nyuto. Kamĩtĩ ĩno yugĩte ikinya rĩa naihenya rĩaga gũtacũkio nditi o ta ĩno yaya gũgecokera mwaka ũkĩte. We only have one cohort in junior secondary school. Next year we'll have 2 cohorts. And so maybe the teacher requirement will double next year. Kamĩtĩ ĩno ona kũhanĩra ũguo nĩ reganĩte na rĩendekithia rĩa kamĩtĩ ya gũthũrima mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ kũnyihia mĩcara ya arutani a natharĩ na handũ-inĩ ha ũguo kuga nĩ kwendekithia kuongererwo gwa ciringi bilioni 2 harĩ o kaunti thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna wa thirikari nĩguo gũtangĩkĩra arutani aya hamwe na thukuru cia kothi cia moko. You cannot say that you are bringing some scheme of service and where you want to pay ECDE teachers lower than house helps. Maya mokĩte rĩrĩ nakĩo gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ kĩa Haki Africa kĩandĩkĩire kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania magĩkũa kũrĩ na arũgamĩrĩri a mathukuru marathiĩ na mbere gwĩtia marĩhi kuma kũrĩ aciari arĩa maraingĩria ciana thukuru. In some schools, from our investigations, they are told you cannot make payments using M-Pesa, that you have to pay cash. And that cash you pay, you are not issued with a receipt. Oho makĩenda thirikari gũtigĩrĩra arutwo othe arĩa marekire kĩgeranio gĩa KCPE nĩ maingĩra thukuru makiuga ngarama ya indo iria ciretio mathukuru-inĩ nĩyo ihingĩrĩirie aciari aingĩ gũtwara ciana ciao thukuru. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Uria wari Minister wa Githomo Professor George Magoha nĩ agathĩrĩirio nĩ andũ a nyũmba na arata gũkorwo arĩ mũndũ mwĩtĩkia na mwendi wĩra wake mĩario ĩno ĩkĩyumĩria hĩndĩ ya igongona rĩa mitha ya kĩririkano kanitha-inĩ wa Consolata Shrine gũkũ Nairobi. Thengia ya Kenya aingĩ gũkorwo moi Magoha ta mũndũ wa mĩrũgamo mĩrũrũ na ũtendaga itherũ. Mũtumia wake Barbara Odudu na mũriũ wake Michael Magoha nĩ mamũririkanĩte ta mũndũ urari mukeni na urendete family yake na kuingirania na arata. Mwandĩki tu Batarwa Mwangi na Deto Makiria. Kanitha-inĩ wa Consolata Shrine mwena wa Westlands gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩkuo mitha ya mũthia ya ũrĩa warĩ Minister wa Gĩthomo Professor George Magoha yahanĩkĩire. Ũyũ warĩ guo kanitha ũrĩa Magoha aratũrĩte arĩ mũrũmĩrĩri. Magoha ũrĩa ũroĩkaine ta mũndũ wa mĩrũgamo mĩrũrũ na ũtararĩ na itherũ agathĩrĩrio gũkorwo ararĩ na mwena ũngĩ makĩria gwakinya nĩ family yake. One phone call, if he can talk,
he talks immediately. If he can't talk, immediately he finishes, he would come to me. My mom had a vision in 1980 that George Albert Omore Magoha was destined to be a great man. He needed me, and she had to allow me to get married to him. Kurigana na mutumia wake Barbara Odudu, Magoha uria mamenyanire o mwaka-ini wa 1980 ni mundu rendete muciĩ wake no ngiratigire undu wothe riria abatarikana nio meri ire nyititwo mbaru ni murio wake Michael Magoha. Since 1989, my husband made sure he paid for my mother's air ticket every year until she passed on in 2008. If I ever needed my dad, don't worry. I'm okay. He would want me to do this alone. He was available. It didn't matter if he was a surgeon, if he was a cabinet secretary. And that's because he believed in family. Barbara uria medanire na Magoha mari thukuru-ini wa university muciĩ-ini wa Lagos bũrũri-ini wa Nigeria agatariria wendo munene uria Magoha aronanagia makiria kuri andu a family yake nginyagia ndagika ya muthia. While ironing, I heard him calling me in a stressful voice. When I went, I found out that he had collapsed and his head was almost knocking on the wall. I put my hand to the wall. When he woke up, he said, "I want to see my son." That's when I knew something was not going right, because if he had said, "Call me Mike," that's different. Rũhonge rwa ũrigitani rũgwetire Magoha ta mũrutani wa aingĩ na mũndũ ũrerutĩire gũtigĩrĩra nĩ akinyanĩria wĩra wake wa kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ wa Kenya othe arĩa ehokerwo. We all knew him in our own ways. Some as a driver without a reverse gear. Once he decides to move, he doesn't see a wall. He expected no mediocrity. His assigned responsibilities to be done were to be done the way he would have wanted to do it himself. Ona watongoria arĩa mararutithanagia wĩra nake makĩria ndũndũ-inĩ ya minista thirikari-inĩ ya hau kabere makagathĩrĩria Magoha nĩ gũkorwo ararĩ mũndũ ũtagaga meciria ma gũkũria. During the meetings of the committee, and I think our colleague Raf will say that, we always were saying, if Prof was here, he would have thought we were jokers if we behaved this way. So can we get a little bit more serious? Professor Magoha's experience and work ethic endeared him to many in the ministry, especially his unfiable qualities of hard work, integrity, and boldness. I empathize with the many children in this country whom Professor touched their lives. Mwĩrĩ wa Magoha ũkombũkio mũthĩ wa rũciũ nginyagia mwena wa Game kaunti-inĩ ya Siaya kũrĩa ũkarara mũciĩ-inĩ gwake na gũcoka kũhurũkio mũthĩ wa Jumamothi. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Namba ya Kenya arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu nĩ kuongerereka nginyanagia andũ milioni 6 wona kĩmera kĩa mweri wa gatatũ gĩa thata na gũthingithia bũrũri kuona mahiũ milioni 2.5 ma mũigana wa ciringi bilioni 100 nĩ makuĩte kũringana na mũnini wa President Rigathi Gachagua. Gachagua nĩ orĩtie mabũrũri marĩa matongu gũteithĩrĩria Kenya na mũigana wa ciringi bilioni 57. Mwĩkĩrĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ng'aragu Peter Ndegwa akĩũria Kenya mathiĩ na mbere na kũheana ũteithio nĩguo kũhonokia arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte, akiuga kwa ihinda rĩrĩ nĩ monganĩtie ciringi milioni 650. Wagi wa mbura nĩ ũtanyĩtwo gũthiĩ na mbere bũrũri-inĩ na gũkinyĩria imera 5 cia mbura gũthata ũndũ ũrĩa ũtigĩte a Kenya milioni 4.3 na ng'aragu. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ng'aragu Peter Ndegwa acakaĩte namba ya a Kenya arĩa makũrĩirwo maitho nĩ wagi wa irio na maĩ nĩ kuongerereka nginyagia milioni 6 kĩmera kĩa mbura kĩa mweri wa gatatũ nginyagia wa gatano gĩa thata. Almost 940,000 children are suffering from acute malnutrition, whilst about 130,000 lactating mothers are facing malnutrition. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa rũhonge rwa kĩmabũrũri UN, mũnini wa President Rigathi Gachagua oigĩte ng'aragu ĩno ĩcũngĩrĩirie ikuũ cia mahiũ na njĩra nene na kũrehe hathara ya mũigana wa ciringi bilioni 100. Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought
in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation in 31 counties across the country. It is 2.5 million livestock that has been lost, which is estimated to be about $1 billion, which is more than 100 billion Kenya shillings. Gachagua nĩ ikirie ihoya kũrĩ mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa rũhonge rwa kĩmabũrũri UN gũteithĩrĩria Kenya na mũigana wa ciringi bilioni 57. While we appreciate the UN family and other national and international non-state actors for their support of the more than 47.8 billion Kenya shillings towards emergency response in the past few months, the situation is dire. Na arĩ njĩra ya gũthara a Kenya, kamĩtĩ ya kũhũrana na ng'aragu rungu rwa ndegwa nĩ ĩhithũrĩte nĩ ũnganĩtie mũigana wa ciringi milioni 650 mĩeri ĩrĩ kuma yombwo nĩ President William Ruto. By the end of this month, we'll have reached 300,000 beneficiaries through food initiatives. We aim to raise to hit the 1 billion mark in terms of the money that we have raised. Na nĩguo kũihũrĩrĩria gĩkabũ gĩkĩ a Kenya nĩ morĩtio macange kĩrĩa menakĩo, kamĩtĩ ĩno rĩu ĩkĩnyitanĩra na ene nyũmba cia mohoro kũmemerekia mĩtaratara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na kũgathĩkwo kũhũrana na ng'aragu ĩno. It only takes 2,500 per month to provide food for an affected family. Pay bill number 880990, and if you can start that now, you can send 10 shillings, you can send 100 shillings, you can send 1,000 shillings. All that will go a long way to linda Wakenya wenzetu. Tiga mĩcango ndegwa nĩ ahithũrĩte kamĩtĩ yake nĩ kwendekithia bata wa bũrũri kũiyũkia motungata ma insurance kũgitĩra a Kenya kumana na ũgwati wa ũcenjia wa rĩera. If you have communities that will naturally be affected by drought and insurance is an option, then we should be considering that, but as a long-term solution. Ng'aragu ĩno tiga kũnyarira andũ na mahiũ, Gachagua oigĩte makĩria ma nyamũ cia gĩthaka 1,180 nĩ cikuĩte ndĩa-inĩ citiganĩte, 262 arĩ njogu, rĩu thirikari ĩkĩhũthĩra mũigana wa ciringi milioni 360 thĩinĩ wa mĩeri 3 gũcihe maĩ na irio. Wildlife, one of our leading foreign exchange earners, has also not been spared. The drought is threatening to drive the world's heritage, the wildlife, to oblivion. Ngĩribotera Kameme TV, Jeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũikirie oro rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Mũgũnda nĩ kuona na kũhutia. Nĩkĩo ithuĩ ta Farmhood Ventures Limited tigagĩrĩra nĩ wona, nĩ wahutia na nĩ wegwatĩra. Tarĩki 11 February 2023 tũramũnyita inyuothe aigithia igongona-inĩ ritũ rĩa kũheana title deeds. Oho nĩtũgakorwo tũkĩrugũria Pema Gardens mwena wa Matu. Mũgũnda ũyũ ũhutĩtie barabara ĩno ya Kivandini Masinga bypass na mwĩrigĩre kwĩna maĩ na thitima. Broti ici nĩ cia mũigana wa 50 by 100 harĩa tũramwendia na thogora mũbacĩrĩre wa ngiri 300 hamwe na title deed. Kwa ũhoro makĩria no tũcerere wabici-inĩ citũ Ruiru Taũni, Doctors Plaza second floor kana Thika Taũni Maisha Heights third floor. Thimũ citũ nĩ 0704 000 333. Farmhood Ventures Limited, guiding you to own. This February, there's more to love on Star Times. For real? Cartoon lovers. I'm a cartoon? More fun on the all-new Cartoon Channel. Sports lovers, who will be the season's Bundesliga champions? More reality on amazing new channels. Get the Ariel Classic Bouquet at 899 Kenya shillings. Movie lovers, enjoy unmissable movie action for the entire family, plus a new movie channel, Film Box. Drama lovers, get lost in the best telenovelas, Korean, Mexican, Filipino drama, and riveting local drama on Q on Rembo TV. Renew your subscription today. Dish Smart Bouquet at only 999 Kenya shillings. Watch anytime, anywhere on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life.
Tatua Mzuka cash bonus ni ya kila mtu. Cheza na shilingi 10 tu na ujishindie shilingi 5,000 baada ya kila nusu saa. Si hayo tu, kila unapocheza Tatua 3 na shilingi 100 au zaidi, utashinda Tatua Mzuka cash bonus ya shilingi 40,000 dakika 30 zijazo. Pia utapata nafasi ya kushiriki ndani ya Tatua Bonanza Show na uchomoke na hadi shilingi $250,000, pikipiki, generator, car wash machine na zawadi zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, chagua paybill number 150150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 hadi 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi 1,000 na ushinde Tatua Mzuka cash leo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũthĩ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njĩria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomera famĩlĩ cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ũhe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha Njeri, tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mama simjui. Maithori marĩ na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyo ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkwagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Tugagicokereria oro ringi thiini wa mutamburuko wito wa mohoro. Kamiti ya Senate igie kigina na bajeti nireganite na murugamo wa thirikari wa kurega kuongerera kigina kiria kigayagirwo thirikari cia matura kuma muigana wa shiringi bilioni 370 nginyanagia shiringi bilioni 425. Makiaria mari kaunti-ini ya Mombasa amemba ya kamiti no maugite kuona thogora wa indo itiganite ukoretwo na naguo wongererekete na gikiro kinene ni hari bata ona kigina kiria kigayagirwo makaunti kuongererwo niguo kumahotithia kuruta wira wao. Serikali kwa mwaka unaofuata ni kwamba pendekezo la Council of Governors ilikuwa wapewe bilioni 425. Kwa hivyo tukiangalia ni kuwa ongezeko la fedha ni muhimu, kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Nataka kuambia serikali kuu ya kwamba wanavyoongeza bajeti ya nchi wahakikishe wanaongeza na bajeti za county, kwa sababu kama tulivyoelezewa ni kwamba maisha imebadilika, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo kuna umuhimu bajeti iongezwe kikamilifu za county na za national ziende sambamba. As a Senate, we recommend, because it's not in the County Government Act as a requirement, but we recommend that chief officers and CECs that are managing resources at the county level to have qualifications of finance and accounting that is recognized internationally and nationally, and that is by way of accounting degrees in accounting specialization or finance specialization.
Makambuni manene ma urimi wa mahiu maria mendagio nja wa bururi mwena wa Mount Kenya ya irathiro ni morotetwo makirikana ati nimo mahingagiriria njui na kugiririria mai makinyire aikari a Laikipia undu uria ucungiriirie njukaniriro gatagati ka muingi na nyamu cia githaka. Ndeto ino yubukite hindi ya mucemanio wa kwarira mitaratara ya kunina thina uyu uria utafanitio gatagati ka atongoria na aikari a kaunti ino hamwe na maabitha a kuma ministry cia mai na ugendi na ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS. Niguo njũĩ nyingĩ kaunti-inĩ ya Laikipia itigĩtwo irĩ o mahiga matheri, ona thengia wa rũgongo wa njũĩ ici gũkorwo na maĩ maingĩ no maratahio na mĩberethi mĩnene mũtitũ-inĩ wa Mount Kenya nĩ itang'a iria gũtuĩkĩte itirahutĩka. Nyota ũtigĩirwo aikari arĩa mokĩraga o mũthenya na wĩra no gwetha maĩ, kũrĩa ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ rĩrĩa mũcemanio ũyũ ũretirio njũĩ ciraikũrũka mũingĩ ũkĩyũria maĩ mauma kũ na gũtirĩ mbura yurĩte ica ikuhĩ. Nĩ aya matũhingagĩra maĩ na matũhingagĩra maĩ mahetwo rũtha no. Leo injinia shughuli yako hapa, hata kabla hujapanda mlima maji inateremka, kila mto inatiririka. Hii mchezo ya paka na panya tutaicheza mpaka lini? Hii itakuwa aibu sana atĩrĩa tuoka hata atongoria nĩrĩo maĩ maikũrũka. Rĩu twauma gũkũ twathiĩ tũkũhana ta tuoka kũhotha mĩario. Tutire twera andũ aya nĩtũgwĩka. Mamisha mto kuflow ni hatia kwa sababu maji ni haki ya kikatiba kwa kila Mkenya. Mũcemanio ũyũ ũthaganĩirio itũra-inĩ rĩa Umande kũrĩa nĩ kũmwe kwĩhĩre, atongoria mwena ũyũ makĩũria thirikari gũtigĩrĩra ene mĩgũnda ĩno ya mahũa matinahinyĩrĩria mũingĩ ũrĩa ũrabatara maĩ ma kũnyua, kuona o mararĩma mahũa ma kwendia nja wa bũrũri. Tuko na farm kama Kogoni iko hapa, iko na shamba kubwa na hawatumiangi mto wetu hata tone la maji. Mbona wale wanataka kutumia maji yetu, wao wauze mali yao watajirike, nao watu wetu wakufe? Watu wa Roa wako hapa leo na Warma na wasitudanganye. Hata hao wanajua hiyo maji imeuziwa nani na imeuzwa na nani. Timu wale wananchi wa chini ambao pia wanahitaji kufanya nini? Kupata maji kwa sababu ya ng'ombe yao ama kupata maji kwa sababu ya eka yake mmoja. Gavana Joshua Irungu hamwe na Senator John Kinyua maugĩte kwa ihinda iraya kaunti ĩno ĩkoretwo mohoro-inĩ na ndeto o cia kũhinyĩrĩria mũingĩ, makiuga ũndũ ũyũ nĩ ũmanogetie ta atongoria kuona rĩu thĩna ũyũ wa maĩ ũcũngĩrĩirie irumia thĩ kumĩra na gũthũkangia kĩrĩa kĩnini gĩtigarĩte mĩgũnda-inĩ. Kama hawa ndovu wamekuwa wengi sana, wabebeni wapelekeni Savu. Na mimi najua mkiona ndovu hamuoni faida. Mnaona kitu ambayo imeua mtu, imekula shamba zenyu. Na kwa hivyo tunaangalia namna mikakati. Moja yao ni insurance scheme. Kama venye gari ikianguka leo na iko na insurance, baada ya mwezi moja unarudishiwa gari yako. So tunaangalia namna ambayo tutainsure nyinyi. Mkipata madhara kutoka kwa wanyama porini, tunawalipa haraka. Sasa hapa kwetu tumeuawa na ndovu, watu wengine wanashambuliwa na fisi, lakini yachukua muda mrefu kwa watu kuwa compensated. Na sisi tukishika ndovu moja hapa, tunaona ndege wote wa KWS wanakuja, wa Kenya Police wanakuja. Katika hiyo sheria mikakati ya compensation itabanduliwa kidogo, itatolewa kidogo, itakuwa changed. Ndio mambo ya compensation ikuwe ni faster. Mwandĩki mũkaru wa nyamũ cia gĩthaka Sylvia Musia ũrĩa ũtongoretie mũcemanio ũyũ augĩte thirikari nĩ ĩhotorete kwambia kũrĩha andũ arĩa magurarĩtio kana kũragwo nĩ nyamũ ici, kũrĩa oho kũrathondekwo watho wa kwagĩrithia mũikarĩre wa nyamũ na andũ, kuona andũ marĩikaraga na thayũ nacio nyamũ cigaikara gĩthaka. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Laikipia, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Athegio Paul Mwaniki nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na nĩ tũgũkorwo tũgĩthũmũra oro rĩngĩ, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria, koguo ndũgagĩthiĩ kũraihu.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Babe, what is this? A gift for you. Really? Gifts? That's I told you. Maua ni proti. Uyu ni mweri wa wendo na ni kanya kega ma gakoyana wendo kuri andu aria wendete. The Great Oasis Gardens Nyanyukie ni ng'ondu hariririe wega ni kambuni ya Optiven. Ng'ondu ino iri na barabara cia thiini njikire maramu mai na theme park ya ciana kwigangara iria ihaririirio ni Optiven. O aria ciringi 379 ni turagucokeria ngeria 6,000 ire ta cashback nigetha tuge mwendo waku. Tuhurire thimu kwetukira 0790 300 300. Hello, yes, can I make a Valentine order? 2 dresses and a sparkling red shoes. Tapo Valentine. Mwezi huu wa mapenzi, spread the love na Lotto Valentine's double. Jishindie kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 na mpenzi wako wa Valentine's atapata pesa kama hizo. Kuna 10 fully paid couples holidays kila wiki kwenda Mombasa, Diani, Saimara na Naivasha. Tuma kati ya shilingi 50 na shilingi 1,000 kwa paybill number 77700, account name KTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Sisi tukiwa wengi hivi, sauti yetu itajaa Kenya mzima. Praise the name of the Lord. That Kenya belongs to God. No koro andu ni makoigire kuraihu ona matienda ku associate nawe ni tondu wa wathe o wothe wa muturire waku. Mtu akikwambia corona unamwambia Kenya belongs to God. Na ide-ini tarere kuihurite nduma, may God show his favor upon your life. Mungu akikwambia nzige unamwambia Kenya belongs to God. Ni tondu we mwarire metha ta Mephibosheth uri arirwo metha ati arirega thiini wa metha ya muthamaki. Na kiugo kia mwisho gia bururi wa Kenya gikoragwo na Ngai. Rathimu ni kihunjio kuma kanitha-ini wa CFF Kiambu o kiumia thaa 3 cia rucini na gucokerwo thaa 6 nginyagia thaa 7 cia miaraho thiini wa Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi tugakunyita ugeni ni Mutamburuko wa Mohoro thutha wa ihinda iraya ria gwetha kihoto kia migunda yao riu kuri na kamweneni kaene migunda ya South Gariama Mwea kwigwatira taito cia migunda yao thutha wa mucemanio wao na maafitha wathani wa matura atongoria hamwe na maafitha a migunda mauma mihango-ini ya guthurima maratathi ma ene migunda ni gukorwo ikiambiriria inde aikari ni mareganite na mubango o wothe wa kugayanio kwa migunda no ringi makiuga kuri na andu matari na migunda mwena uyu na ni marenda kwigwatira toria mwandiki witu kuma mwena uyu wa Inaina wa Kiari aratutariria. So kabla niwapatie nafasi magana maikari ya itura ria South Gariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga megwikinyitie wabici-ini cia cibu mwena wa Itangi mari na wetereri munene wa kumenya uria ndugamano ya mugunda uyu wa eka 17,000 igutwithanio na mamukire taito cia migunda yao ambaye ameweza kuringana na maafitha wa wabici cia migunda mihango ya guthurima maratathi ma ene migunda ya South Gariama megukorwo igitabanio niguo gukurana ene migunda eno. Shamba yote ya South Gariama iligawanywa na sidhani kama kuna mtu atatoka mahali alipogawiwa asongee mtu ingine. Ya hapo atungatuki kamwe. Kwa South Gariama nego sokero renge tutigwetekera
tutigwetekera tondu tugire South Ngariama ni ito na kuma South Ngariama ni guthie matu-ini kuringa migunda iracokera ringi akorwo kwi mundu gucokera migunda oke ambenje marima tuthike nigetha andu aria arenda kurehe arehe. Na waomba this time round tuweze kusikizana, tukue kitu moja, tuhakikishe kwamba tumekula huu mchanga kwanza kabla ule sisi. Aikari aya ni mareganite na ikinya o riothe ria kugayanio kwa migunda ino ringi makiuga ni maneanire maratathi mao kuri kanju na magithurimo na makiriha mbeca kuri tharofea. Riu mubango ungi wa kugayania mugunda uyu ni andu marenda kuingirira na ni ugutumura ngui. Mnakuja kuangalia mipaka ama kugawa tena, kwa sababu tayari kila mtu hapa anajua shamba yake na kila mtu amejenga mahali alionyesha mipaka ya shamba yake. Hakuna shamba la mtu nimekuja kukata, na shamba si gunia la makaa tutakupeleka Kiruguya. Ulisikia tulikuwa na shamba Kiruguya? Shamba liko wapi? Kazi itaanza, kila mtu atasimama kwa shamba yake na wale watu wako pale wataweza kuchagua wale watu wao watawaongoza ambao wako na mashamba wapi hapa. Makinyiriire ati migunda ino ni yagayanirio na gutire mugunda utigarite South Ngariama na kiria metereire ni marehero taito cia migunda yao ni mutongoria wa bururi. Niki kiratuma safia wa thirikari na GOA mage kwijiunga pamoja niguo GOA kamonie migunda uria yagairo aturutire title deed na record icio cia GOA. Migunda na South Ngariama angikorwo thirikari nenda kugaya guti kugaya ringi tondu ni twagairwo ria twakire guko 2009 mweri 19 January. Mwena-ini wake murugamiri wa atumia wa Kirinjeri Maina augite mirango ino ni gutwarithio na njira njega na aikari ya South Ngariama mone kihoto kiao, akiuga ta kamiti ya watho bunge-ini ya bururi ni megukorwo makiandika riboti yegie mugunda uyu wa South Ngariama. Kama migunda Kirinyaga especially South Ngariama mambe manino kethandu mahuruke na mundu akorwo at least ena gataitu gake tiguo ketho na kirima kana akiruta wira wake kana uria areka ni aramenya ati haria ikaraga kana haria akomaga gutiri mundu woka umurute kana arute ciana ciake. Thutha wa ihinda iraya ria gukorwo magietha kihoto kia migunda yao, riu aikari a itura ria South Ngariama mwena wa Mwea thutha wa mucemanio wa umuthi kiria metereire ni mwerekera wa thirikari wa uria megukorwo makiamukira taito cia migunda yao, makirwo makeni ati gutire migunda gukorwo ikigayo ringi. Handu-ini ha Kameme TV kuma South Ngariama Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, Njitagwo Wainaina wa Kierie. Thirikari ya Kenya na Eritrea iri mubango-ini wa kuona uria raia kuma mabũrũri-inĩ maya merĩ marĩtĩkagĩrio kũingĩra mabũrũri-inĩ maya merĩ hatari kuhuthira visa. President William Ruto na President wa Eritrea Isaias Afwerki nio mahithũrĩtie ndeto ĩno marĩ thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi, ũndũ ũrĩa atongoria ya erĩ makinyĩrĩirie nĩ ũkũhũra njeki mabũrũri maya merĩ kĩwonjoria. Oho President wa Eritrea nĩeranĩire gũcokia kana gũcoka ngwatanĩro-inĩ ya IGAD thutha wa kuma ngwatanĩro-inĩ ĩno mwaka-inĩ wa 2007. Mubi wa Chege na riboti ĩno. President wa Eritrea Isaias Afwerki eriga gucera gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2018. Mũcemanio wa kĩũmũthĩ na President William Ruto ũkĩrongoreria kweheria iremithia cia wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Umwe wa mĩhĩnga ĩrĩa atongoria aya maratanya kweheria arĩ raia a mabũrũri maya merĩ kũhũthĩra visa rĩrĩa maraingĩra mabũrũri maya. Ruto akiuga gũtirĩ umithio wa kĩwonjoria ũngĩonekana mũhĩnga ũyũ ũrĩ ho. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. Oho President Isaias Afwerki nĩeranĩire gũcoka ngwatanĩro-inĩ ya IGAD ikinya rĩrĩa rĩtugĩrĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri, akiuga itemi rĩa bũrũri wa Eritrea ngwatanĩro-inĩ ĩno nĩrĩgũteithia kũng'ethanĩra na mathĩna ma ũhagũku wa ũgitĩri na ũcenjia wa rĩera thĩinĩ wa mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa ngwatanĩro ĩno. Readily said, no question about that. We're rejoining or coming back again in IGAD with the idea of revitalizing this regional
integration organization, so that any meaningful bilateral cooperation between Kenya and Eritrea will have to be seen within the context of the integrated region. We cannot achieve bilateral goals without the broader integrated region. I look forward to working closely with you and the rest of the member states to re-engineer IGAD, make it fit for purpose, and enable it to respond effectively to the needs of our region. Bũrũri wa Eritrea weyeheranirie na ngwatanĩro ya IGAD mwaka wa 2007 thutha wa ngwatanĩro ĩno gwĩtĩkĩria mbirarũ kuuma mabũrũri ma nanja gũtũmwo bũrũri wa Somalia nĩguo kũgeria gũcokia thayũ bũrũri-inĩ ũyũ, kũrĩa ningĩ wararakirwo nĩ igeria rĩa IGAD kũingĩrĩra ndũgamano ya mũhaka gatagatĩ kayo na bũrũri wa Ethiopia gatagatĩ ka mwaka wa 1998 nginya mwaka wa 2000. I have no intention of interfering in this matter, in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm for those who come to promote their agendas in the region. We say enough is enough. Ethiopia will have to enjoy peace. The original agreement between Eritrea and Ethiopia was groundbreaking. This is something that was outstanding for many years. The fact that that was concluded peacefully in a progressive manner, and the fact that we are also making huge progress in ensuring that Tigray is safe and secure in accordance with the agreement that was signed is also testimony that the region is taking full charge of issues that affect our region. Mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa ngwatanĩro ya IGAD nĩ hamwe na bũrũri wa Kenya, Djibouti, Ethiopia, Somalia, South Sudan, Sudan na Uganda. Ribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi wa Shege. Tugarurire riu tuingire iharo-ini cito na minister wa mathako Babu na Mwamba augite waki wa kiharo kia Njukire county-ini ya Embu ni ukwambiriria ica ikuhi kuria augite ni gugukorwo na ikiro cia kimabũrũri. Na Mwamba ekwaragia hindi ya icera county-ini ya Embu kuria ningi uthondeki wa kiharo kia Moi urathie na mbere kuona nikio kana nikuo mabura ma madaraka magatabanirio mweri wa gatandatu. Minister wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Babu na Mwamba augĩte atĩ thirikari nĩ ĩrũgamĩtie waki wa iharo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria kaunti-inĩ ya Embu thĩinĩ wa icera rĩake kĩharo-inĩ kĩa Njukiri kũrĩa kĩharo gĩa gĩkĩro gĩa kĩmabũrũri gĩtanyĩtwo gwakwo, na Mwamba augĩte atĩ itua rĩrĩ rĩkinyanĩirio nĩ thirikari nĩguo gwĩthema na wanangi wa kĩgĩna nĩ waki wa iharo itakinyanĩirie ikĩro cia gĩbũrũri o hamwe na kĩmabũrũri. The ministry has frozen the development of sporting facilities for the next 1 to 3 months for purposes of just doing two important things. One, we are conducting a special audit just to determine how these projects were conducted, the amount of money spent, and whether there has been value for money. Igoti inene mwena wa Eldoret nirihete family ya Agnes Tirop hamwe na mwikuiro munene njoragano-ini yake Ibrahim Rotich mweke wa mwiso wa gwĩtĩkanĩria ũhoro-inĩ wĩgiĩ kũnyihanyihio gwa thitango iria imũgũmĩire. Jaji Ruben Nyakundi nĩ ahoire mĩena ĩno ĩrĩ kũhanyũkia ũiguithanio ũyũ mbere yake kũheana mwerekera mweri wa kana mwaka ũyũ. Ũhoro ũyũ wĩyumĩririe thutha wa wakiri wa Rotich Simiyu Gatete kwĩra igoti atĩ mwĩkũĩro nĩ arenda kũgĩa na mĩario na family ya mũthitangani nĩ ũndũ wa cira ũyũ. Mwena-inĩ wao, family ya Tirop yugĩte atĩ yo ndĩramenyete ũhoro wĩgiĩ ũiguithanio ũyũ na ũguo o moĩ cira ũyũ nĩ wa njũragano na matirĩ maranyihanyihia thitango. The accused through his counsel made an application regarding the issue of plea bargain. On our part, as we have stated in court, we are not aware about any plea bargain. Waji ya kinyama ambayo ilipangwa na watu wote ambao walihusika na mauaji ya msichana ni sharti wakuje kotini. Na kama iko maongeo mengine ya kuongea nje, ni lazima
mambo sote siche kotini. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, Geto Mwangi, Ifurahimu. Kirafu kia FC Leopards ni kiambatirire nginya namba 5 murugamo-ini wa rigi nene ya bururi ya FKF thutha wao kwandikithia uhotani munene wa bao 6 gwa kibugo magithaka na kirafu kia FC Talanta. Hindi oroyo kirafu gia Kakamega Homeboys ni gitigithitie John Baraza wira ta kocha munene. Mwandikito Ng'ang'a wa Nyokabi na ripoti ino. Baunya cia muthaki Victor Omune na igere cia Cliff Nyakea ni ciotithirie Ingwe kwandikithio hotani uyu na uria no wa mugwanja kimera-ini giki coach wa kirafu giki akionania gikeno giake thutha imwe na ciake koga kwambia wega kimera-ini giki. I'm very happy for today's performance. Apart from just scoring six goals, we played well. We kept the ball, the possession was good. The boys, I think they enjoyed the game. And that's the most important thing. That's the way we want to play always. Kumana na kuhotwo ngucanio ya umuthi, FC Talanta marugamire namba 13, coach wa kirafu giki Ken Kenyatta akionania mathugota make kumana na maumirira ma umuthi. I've got to explain what happens. Because one, we don't have a field for training. Two, we have never been paid for a whole year. Three, recruitment is a very big problem, you get. So there is no player you can convince to come and join FC Talanta when they don't pay. So it becomes a little bit tricky for somebody like me to coach a team which is not being well taken care of. The team is in my hands. Ngucanio ingi ya muthia muthunguko wa 15 yuma gatagati ga Posta Rangers magicemania na kirafu kia Wazito na aria maumire kabati ya bao 1-1 na gutiga irafu ici ciere cirenja irafu 10 njega murugamo-ini wa rigi ino. Kugena kuone ati kirafu gia Kakamega Homeboys nigetigithitie John Baraza wira ta nyabara wa kirafu giki undu umwe na munini wake Paul Okidi. Nimerie na tu thutha wa kuheo gibarua gia kunora imwana ici na riu Edward Manoa na John Wao nio mekuoya matamu ma gutongoria kirafu giki gwa kahinda. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi. Thengio muno makiria Ng'ang'a wa Nyokabi ni riboti iyo niyo yatutirihira gikunjo gia keri kia mutamburuko wito wa mohoro na ningi mutamburuko wi wothe ha niho tugukorwo tukiamburira he maitu hwaini uyu wa umuthe tugagicokia ngatho ni gukorwo nyitanire na ithuĩ kuma riria tukiambiriirie gukuihurira mutamburuko uyu kuma thaa 3 cia hwaini. Thengio muno makiria tugagikwendithiria utuko mwega utuko muhoreru. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko. Ngai wa muoya kwende akurathime. Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Mwaka wa 2023 turaje na project njerũ mwena wa Matu niyo Pema Garden. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 haria turamwenda na thogora mubacirire wa ngiri 300 hamwe na title deed ukaruta deposit ya ngiri 100 nayo balance ukareha na mieri 6. Thimo citũ ni 0704 000 333. Farmhold Ventures Limited, guiding you to own. Andũ aingĩ nĩ meriragĩria gũthamĩra mabũrũri ma Rũraya. Hihi nĩ marĩ meyũria mawega na maũru ma gũthamĩra kuo? Kĩrĩa kĩandutire mũciĩ mũno nĩ thĩna. Aciari akwa marĩ na thĩna mũno. Gũtiko gwĩ kũhũthũ nĩ kũritũ mũno. Andũ arĩa me mũciĩ-rĩ moĩ mbeca Rũraya ikoragwo ciĩ nyingĩ mũno. He arĩa manaikara Rũraya na magacoka na mũciĩ.